All right, it's good morning, and I'm here with Cynthia at her shop, Cynthia Baby Shop, and today is the day that we want to speak to Cynthia just to tell us how she began, because the growth has been immense, and she will be explaining to us how the idea was born, how did she begin, what are the challenges that she faced during this when she was starting the business, and even currently. Yeah, so stick around and I'll let Cynthia introduce herself and then just let us know how the journey has been. Yeah, Cynthia, you're welcome. Thank you. Now, Cynthia, tell us how did you begin? Where did you begin? Yeah? Yeah. I'm Cynthia Mohendi Kimathi, and I have a baby shop in Mulolongo. I started this business back in 2014 in October. I started as a hawker. I just started from somewhere. I went to Gikomba market with a friend to show me. I had no idea of how things work there. I had no idea of the clothes out there, but I went. I had only 3,000 shillings that I was given by my husband, and I went and I did selection. By then, clothes were not very expensive. They were very good and better than today. The package was nice. The belts, most of the belts were fast cameras. There was no competition in the market. So I went as a second class selector. There were always camera people who would go and select the camera. Then I was in the group of the second camera. Yeah, what do you mean when you say the second class? When I say the second class camera, it means that when the bell is cut, there is always one person choosing the best out of the best. That is the first camera. Then whatever those people don't want, they'd throw them to us so that we choose also. Or else you can borrow from them. Give me that one. And there was a lot of competition. We were many people who could select second. So if you have a customer who is always consistent there and you are known, even the people who select cameras, they would even prefer giving you than a stranger who came that day. So I selected clothes for 2,000. They were many. I came, I hawked them around Mulolongo, and I had a balance of 1,000 because I went with 3,000. I had a balance. Then the following day, I went back with the money I made that day, plus the profit. How was the business in the first day? Wasn't bad. Actually, they were nice. I had a taste from the first. So everybody was giving me now orders. Bring me this, bring me trousers, bring me sweaters. So I started doing it with passion. I went back the following day with 4,000. Then I started going daily. Like I could go even with 1,800 because I have some balances of clothes. Then whatever I sell, I would invest back to the business. Though I was using the same money to do a few things in the house, but I invested most of the money back to the business. Yes. And I continued until I could even earn more than 7,000 and go. And that is a lot of clothes, you see. Those are a lot of clothes for 7,000. That's a lot of money for second. And by then, we were buying clothes at 50 shillings. The second camera. Mm-hmm. They were going at 50 shillings. Though there were people who could sell at 80, at 60. But since I got somewhere I could buy there daily, they could open bells daily. I opted to go there because I was recognized. I found that we are selling at 60, but I talked with the owner. I'll be selecting a lot of clothes. So please allow me to select at 50 shillings. And he allowed me. The moment he allowed me, I became consistent. I could go daily or else thrice in a week with a lot of money. And then I started growing. Yeah. I started gaining customers. And I started now knowing that
I have to sell clothes for all the ages, all baby clothes. And if I get some orders, if I don't get clothes from where I was buying, I could also extend and go and search them where I can get them and bring. Right. That's beautiful. Thank you. What are some of the challenges that you experienced when you just got started? Like the first time when you started, what are the challenges that you experienced? The first challenge was debts. So, because you are hawking, and at the same time, the same people you sold yesterday, they gave you an order to bring. They ordered something different. Then you brought it. They would tell you, I don't have money today. Come in the evening or come tomorrow and collect the money. When you go, they tell you, they just give you excuses. So, and you see, they have picked a lot of clothes and they are giving you hope that in the evening you will have your money, or else tomorrow, or else another day, a specific day. You have a deal, then you will get your money, and they fail. So that was a challenge. Number 2 challenge was I couldn't get everything I want. That is about the age. Okay. Like you are getting clothes for small kids and you are not able to get clothes for teens. And the small kids, the teens, they might be siblings. So a parent cannot be buying clothes for the little kid alone. They'd also want to buy for the big children. Okay. So there was a challenge to get all those clothes in one. Yeah. And another challenge was time. I had a small kid, I have a family, balancing all things at the same time. Business and was also a challenge because I was new in this business. I have to wake up very early in the morning because you have to go and get the first positions. The earlier you go in Kikomba, because the market is so competitive, there are a lot of people going there to select even the second camera. You find that you are like 10 of you. You normally come and select clothes from this specific place or this specific seller. And his kibanda is so small. So we had to queue all around, to stand all around the kibanda. So first come, first gets the better position to stand. Yeah. You see, if the kibanda is just like 10 meters, or not 10 meters, but 5 meters square. Yeah. That means it can't accommodate a lot of people. Yeah. There are those people who will get more clothes than those who are far away from the kibanda, you see. Yeah. So time was a challenge. Since I had a small kid, I had also family to take care of and some security issues about waking up early and walking alone in the streets, going to the state to get a car, to get a vehicle to go to the market. That was the challenge, and I conquered her. Yeah. I conquered those challenges. When you say you need to go there very early, how early is early? What time are you supposed to be there to be sure that you will be among the first people that will get the best of what you're looking for? Early was 6. You have to be there. You have to be there by 6 because first camera people would come early also to get their position. First come, first served. Okay. I came here the first person. I'm the one who will be given the first bell. If I ordered 2 bells to get the camera, that means that I will be the first to be given the 2 bells I ordered. Yeah. The second person who came after me would also be given that position. Yeah. Hauwezi ruka mwenzako, lazima ukue kwa ile position. Mimi nimekuja wa pili, wewe uko wa pili. Wewe ulikuja wa mwisho, utakula nguo wa mwisho. Ndio. But for the second camera people, lazima ungoje mtu wa kwanza akule, depending on the amount of money you have. Mtu wa kwanza akule bel zake amalize ndio upate nguo mpaka wa mwisho. Sawa. Ile pesa niko nayo, it will so what determines I'm the first or the second person? Ni ile pesa niko nayo ama ni ile mapema nilifika? For you to be as first camera selector, cash matters. Hata kama nilifika wa kwanza na niko na pesa kidogo. Kama ulifika wa kwanza uko na pesa kidogo, mwenyewe anajua tabia zako. Akikupea bell, kuna mtu atakula akiangalia mfuko yake. Anatupa nguo za kamera, anatupia watu wa second. And you know watu wa second wanauziwa nguo by then walikuwa wanauziwa na 60 bob,
ama 50 bob. Nguo ambayo mtu wa kamera angeuziwa 100 bob. Yeah. Ndio wewe umetupa. Utakuwa una mess mwenyewe because hii bell inakuangana pieces imehesabiwa. Mtu wa kamera kama umepewa bell, we have different bells Yeah. We have light, we have medium, we have like sweaters, jackets, dresses, hivyo. So kama wewe umepatiwa light, the most expensive light, inaweza kuwa imenunuliwa like 30,000. By then aziko kuanga expensive, unaweza kuwa imenunuliwa like 30,000. That is an example. So huyo mtu ana expect kama hiyo nguo ni nzuri kabisa, utoe nusu ya hiyo pesa bei yake like 15,000 and above. Because iko na nguo. Ukiwa mtu anakula nguo ukiwa serious na ukijua biashara, hiyo nguo hata unaweza kula hata 20,000. Watu wa second wabebe kile chao, wewe ubebe ile yako. Juu bado watu wa second wakibeba, ule mtu bado atabaki na nguo ya kuuza, auzie individuals na au afagilishe pia, apate faida yake na pesa yake. Okay. Kwa sasa hivi, when back then and these times, would you, because now you're saying you used to get a cloth, let's say by 50 shillings, and I know that is not the case currently. So how is the difference back then, during, then you can talk maybe during when Corona was around, and then now? Okay, there was a time, let me take you back. I grew to a point that I had a lot of clothes. Even when I go to the market, I couldn't carry them because they are heavy and you are hawking. So you have to carry a luggage that you are comfortable with. So if you would sell and the stock is reduced, you can go back to the house, pick more and continue hawking. Then from there, I grew to a point that I had a kibanda. From hawking to a place where you have a kibanda. Because I found Cynthia when Cynthia was in, Cynthia had an umbrella. That is where Cynthia would sit, and that is the first time when I found her. So how was it during that time, the transition, and how did you, like, at what point did you say now this is the time now to transition from now hawking to having a specific station, like now the kibanda that you used to have? When I was hawking, I had a very poor mentality. I used to say that, mi siwezi kuwa na kibanda, hawking iko na do. Until you are shifted to that position of kibanda, that is when you can say the difference. So by then, kulikuwa na marafiki zangu nilikuwa na waukia nguo. Siku moja kuna one of them alikuwa na kibanda hapo nje, akaniambia si uwekeleange nguo hapa unauza. Nikawekelea. That very week nilimaliza nguo zote. Then nikaanza sasa kuenda kukulanga. Nilikuwa sasa nimeingia kwa kiwango ya kamera. Mimi nakula kamera. Ninaingia nakula kamera, unapata niko na nguo smart. Wakati nilianza kuweka kwa kibanda zilikuwa zinaenda sana kuliko nikihawk. Because I'm stationed here. Mtu akitaka trouser, akitaka short, akitaka shirt, akitaka t-shirt, anaipata hapo. Unapata I had a lot of selection. I had everything. Nikaona kuna difference. Nilikihoko nilifikiria kuna pesa. Kumbe saa hii ndio kuna pesa. Kuna kipindi niliuza kibanda ikabaki bila. Kutoka hapo nikakuwa serious. Nikaanza kukula kamera mingi. Nikikuja naweka, then nikaanza kujulikana because I was centrally positioned. My business was nicely located. The best thing was the location. Okay, so that is the first thing that would advise someone to get just for any type of business. When you're doing a business, the first thing you should consider, location. Location of your business is what matters. So since I was centrally positioned, I could go to the market. Then after nimepata kibanda, a year and half a year, Corona ikaingia. Siasa za mtumba zikaanza kuingia, that mtumba ndio inakuja, ndio inatoka ngambo, imetumika na hao watu walikuwa na COVID. So it's like nikaa inabaniwa, it's like kuna vitu hamfai kuenda kuchukua kwa mtumba, challenge ndio hiyo imeingia. Then by then mtu mwenye alikuwa ananikatia bells, the camera, akawa kona nguo smart. Kenya nguo zikapungua. Walikuwa wanashikana watu wa hapo Gikomba wanaendea nguo through Uganda. Hama Tanzania, wanaendea mzigo Uganda, mali safi. Unakuja unakatiwa nguo. Regardless of the price, unatoa nguo ya 40k ama 30k. One bell. That is camera. Nikiingia tu kwa kibanda yangu, mtu akiona tu nguo moja, akikaribia anasema,
Sijaiona hapa, sijaiona hizi nguo ni supu hivi. Hii ni bell gani? Nawaambia mimi hii si bell, mimi nakula kamera. And handpicking, what yes, you you like. select one by one from the bell. Yeah. Usually when we are talking about a camera selector, we are talking about you talk with a specific person who does that business in Gikomba. Yeah. Anakukatia bell, anakuambia, unamuitisha ile mzigo unataka. Mimi nataka light camera kali. Mimi nataka nguo medium, mama nguo heavy. Mimi nataka rombas. Mimi nataka hii. So anakutafutia ile mzigo. Ukienda kwa kibanda yake, unafika hiyo bell anakukatia, akitoa zile nyuzi tu zimefunga hiyo bell. Sasa wewe ndio kusema you pick the best out of the best. Zile zingine unamwachia hapo. Anakuhesabia ile bei yako, wewe unakuja unauza. So by then vile COVID iliingia hivi, mtu alikuwa anakuja anasema, hizi nguo nitafua na nini? Ama unasikia mtu akikwambia saa hii siwezi nunua mtumba because kuna COVID. Na unajua wale watu wamekufa huko ng'ambo, COVID ndio imewaua. So there was a lot of challenge, but I thank God by then, hiyo ndio time mimi niliinuliwa na Mungu because I could get the best. Yani ile nguo sijaiuza ndio niliipatanga huo wakati. Unapata nguo inatoa shati kali, trouser kali, inatoa dresses kali, inatoa shorts, inatoa everything. Then ukikuja mtu anasema kuna haja gani niende kununua nguo mpya, ili ali huyu anauza a better quality than ile iko kwa duka. Though the price niko juu, they could admit that huyu mtu akona nguo smart. Then that shifting, no, hata kama kulikuwa na COVID, me I can testify and say that God was faithful. I was transitioned into a position mimi mwenyewe sikuamini. Kuna COVID, watu wamefunga mitumba, watu wameenda nyumbani, kazi zimefungwa, but sasa hiyo ndio Mungu anatumia that situation kuinua nayo. Because kuna supply. And when there is supply, unapata pia kama demand iko pia, kila kitu mtu ako sorted. So the challenge was pia watu hawakuwa wanatoka sana. Kuna COVID, watu they are not moving up and down. Mtu akitoka kazi ni kuenda home. Ni mko hapa mkingoja tu Mungu afanye muujiza wake, mpate nini? Mpate customer. But I thank God kulikuwa na customers. Kuna watu wanatambua mtumba. Kuna mtu anajua mimi mambo ya nguo za duka siwezi. Okay. Na sasa hivi na tumetoka kwa COVID, sasa hivi biashara iko vipi na hii hustler economy unajua? Then from there nilikaa kwa hiyo kibanda for 2 years but I hawked for 6 good years in Mlolongo. My hawking was 6 years. Then I went to a kibanda for 2 years. Then I am just a month old in this shop. And the shop is quite big. Sorry for the noise, because of course we're in the shop and you expect some customers to be passing around. So and Cynthia, what are the small mistakes here and there that you would advise anyone that would want to start this type of business? Nataka kuambia anyone who would want to start a business, specifically ya mtumba. And also let me quote, hata any other business unataka kuanzia. Number 1, do your business passionately. Yani whatever you find to do it with all your heart. Do it with all your heart. Because if you dedicate yourself to your business, it will give back. For you to get profit, lazima ujue customer relation. There are a lot of challenges when it comes to customers. Customer anakuja kwangu ananiuliza, why are you selling me a shirt at 400 shillings? I have to explain why. Because the same shirt, someone is selling at 150 or else 100 bob. Or else customer anakuambia, I bought a shirt like this at 200 and you are selling at 400. Explain to that customer that you don't do the whole bill. You select. That is if your case is like mine. If you are doing camera, make sure you explain to your customers. If the bill is expensive, if it's about quality, explain to your customer as to why. You can also tell them businesses are different. We don't go and select our products from the same place.
Some people have rental houses, and when we rent houses for businesses, the prices tend to be high. So you have to explain to the customers as to why you are selling your product at a specific rate. Okay. Ili wakuelewe, wasione, don't be arrogant. Jua kuelewa customer. Customer is always right. Customer atakuja kwako umwambie kitu ni ya 500 akwambia kona 50. If you have a place unajua wanaweza pata hiyo kitu na 50 bob, kindly direct them so that they may go there and see enyewe yule mtu amenuzia na 500 na hii inauziwa na 50, kuna difference. Unapata mostly zile nguo za mtumba wanauza cheap. China is cheap. China iko na very everywhere yenye ni very cheap. So unapata jacket ya China mtu anaenda anakula kamera na 150 anauza na 300. But mimi nikikula jacket ya UK ama Canada naweza yuziwa na 300 that jacket. So nitauza maybe na 500 ama more than that, depending na vile nimenunua, na pia quality ni different. Unaweza pata kuna mtu alienda kafagilisha nguo China huko Kikomba ya China, hizo masweta ma everywhere, matrouser, anakuja nazo anaweza nunua na 15 bob ama 20 bob ama 30 bob, akuja uze 50 ama uze 100. Explain to those customers as to why they bought that at 50 bob ama 100 bob and you are selling your product at 500. Explain to them. Okay. Teach your customers the differences and the qualities. That will help them to become your consistent customers. Okay. Yeah. Okay. And your customers, are they, most of your customers, are they the return customers, or could be just the random people that come around and they just come? How would you say customer wako ni kina nani? Ni wale wanarudi, ni wale pia like wengi wao ni wale wanarudi, ama ni different customers wanakuja wakienda? I have both customers. Yeah. Random customers na wale wakukuja na kuenda na wale wakudumu. Niko na customers nilianzia na wao nikihawk the first day. Yeah. Niko na customers wenye nimepata nikiwa kwa kibanda. And I also have customers wenye nimegain nikikuja hapa kwa hii shop yenye iko 1 month old. Yeah. All those customers wanaenda na wanarudi. Kuna customer hata anapatiwa namba yangu na customer anapatiwa referral. Yeah. Ananipigia ananiambia, nimeambiwa unauzanga nguo za watoto. Can I see the pictures? Na pia story ya pictures ni very challenging. Unatumia customer picture, yeye ako slow kurespond, maybe hayuko online, unaweza make mistake pia kutompigia umwambie nimekutumia angalia. So by the time I reply anapata ile nguo ishaenda. Okay. Unaelewa? Yeah. Unapata customer alafu pia hiyo biashara nitumie picha nione. It's very challenging. Whatever nitakutumia uone, the next minute mnaweza enda na customer. Na mimi siwezi kosa kupatia customer nguo just because nimekutumia picha. Yeah. You have not yet decided that unapenda. Yeah. Kuna mwingine utamtumia picha 1,000,000 akwambia ni sawa nitakuja. That's also a challenge. Na asikuja ama bado atakuja tu siku moja. Hata anaweza kosa kukuja. Ndio. Kuna mwingine anakwambia nitumie picha sahi ama anakwambia niwekee hii nguo. Number 1, if a customer ataona anything kwa status yako ama kwa wall yako yenye unauza, na huyo customer akwambie nimeipenda, weka, make sure umelipa hiyo pesa. Alipe ndio uweke. Kama hajalipa uza nguo. Na kama atalipa by mistake ukiwa ushauza, inform them that umeuza ile nguo. They'll have to select another one. Do proper communication with your customers. Okay, and a proper communication here. Ukikuwa kama sasa it's almost Christmas and of course watu wanakujia nguo sana. Ukienda upate bail yenye ni mzuri sana, unawapigia simu, unawatumia messages, unawakommunicate aje? Ama sometimes hata si lazima ucommunicate, unaweka tu hadi wakupigie customer, una-communicate nao aje? For now, biashara imekomaa, grow. What I do, my customers, they are very much informed that me wenda soko like every week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hizo ni siku zangu za kwenda soko. So unapata all my customers with my contacts, without my contacts, tuna communicating. Saa zile amekujia nguo hapa, na unaenda soko lini tena? Nawaambia naenda soko Monday. I give them a specific day. They give me a specific order. For those who have a specific order,
huwa ninapiga simu. Nikienda soko, if I get that thing, before ni land Mlolongo, before ni leta mzigo, as long as nishaipata on my way kwa gari, kazi yangu inakuanga ni kucommunicate, hello so and so, nimepata ile kitu ulinituma, unakuja ama ukuji? Kama anakuja ni sawa, kama akuji ananiambia sitakuja, niwekee mpaka kesho, namwambia basi bei ndio hii, kindly send me the money. Akinitumia pesa nitaweka, asipotuma pesa, hiyo nguo ikipata customer napeana roho safi, inaenda tu. Yes, na namwambia ile nguo yako imeenda, bado utarudi kwa sababu utamwambia tu bado, yes, nguo ilienda, kwa sababu huku nitumia pesa, hiyo nguo usikujie kesho. If I'll get it another time, I'll also communicate, because ni kazi. Hauwezi fanya urafiki na customers to a point that biashara yako inaanguka. Ndio. Urafiki uanguke, lakini biashara isianguke, biashara ibaki. Are you getting me? So I consistently communicate with my customers to let them know when I have new stock, and that is also through the WhatsApp status. I'd post most of the things. I'd post. Then nikipost kama iko available, mtu akiniambia hii iko, namwambia hiko na bei na hedge. Ndio. I'm always specific. Ndio nisimess customer. I also know the sizes of my customers' children. Yeah. Ananiambia si unajua mtoto wangu ni mnono. Yeah, I know. Hii itamtosha kweli? Hapana, itakuwa fupi, itakuwa refu, itakuwa imembana hivyo. So lazima pia ujue customer wako vizuri. Lazima uelewa, na pia customer ninajua test yao. They would love something, lakini najua wakikuja kwa ground hatapenda. So I tell them, this is not your test. Wachana na hii nguo. Hii nguo si test yako, na kujua hautaipenda. Because some clothes kwa picha zinaonekana kubwa, saa zingine zinaonekana ndogo, depending on the type of the phone you are using or else the camera. Yeah. So huwa ninaeleza customer wangu, I inform them very much about the clothes I have. Sometimes I also talk about the colors. There are colors, hata iwe quality haje, kufade ni lazima. Utabeba hiyo nguo ikiwa kamera na ienda ifade, depending on the material. So kuna customer wangu najua they don't mind about the color and the material. Kuna those who are very sensitive. I always inform them, so and so, hii nguo unataka ni ile color upendi, ni ile color huwa una complain about, ama itafade. So please, yes, don't pick pia hiyo part utaambia customer hii itafade. I will, because I know huyo customer utampatia hiyo nguo. Wewe niuzie tu niende, hiyo ni shida yako. No, I need them tomorrow. Huyo customer atakuja, ile nguo ilifade, ile nguo ilifanya hivi na hivi. I don't like that. Yeah. Nikishajua wewe ni yule mtu unakuanga very sensitive, I will inform you. I will inform you. Even if customer atakuja kwa shop yangu, mimi ndio huwa nakuselectia nguo vile unataka. Lazima pia kuwe na mpangilio wa kazi. Hauwezi kuja unainuanisha hiki, unatoanisha, na you are not buying. It's good to be cautious. Yeah. Lazima tukue na courtesy kwa biashara. Ukikuja kwa duka na kuulizanga kitu moja. Number 1, karibu customer, nikusaidie aje? Tuko na nguo type zote, tuko na nguo zote za watoto. Mtoto wako ako miaka ngapi? Ni mnono? Ni mrefu? Ni mrefu sana? Ni extreme? Yes or no? Ukiniambia hivyo, kama most of my customers wananiambia nataka shoti moja, sitaki vitu mingi, nakwambia ni sawa, nitampatia shoti 10 hivi. Ndio. Out of those shoti 10 na alikuwa anataka moja, atabeba 5 because ni camera, ni supu, but they wanted only 1. Yeah. Unaelewa? Lakini the process anajipata amenunua mingi. Anasema wewe unanitempt sana, you will be the end of me. Ananiambia hii shop yako ni very contagious. Yani ukiona hii tu unataka. Unaelewa? So hiyo kusaidia customer kuselect nguo inakusaidia pia kwa mpangilio. Na pia mimi najua nguo pahali nimepanga. Nguo nimepanga na size. Kama ni mwaka moja najua nguo za mwaka moja kinyasa nimepanga hapa. Nguo za mwaka nguo za newborn najua ziko hapa. Pia na sizes 0 to 3 months, 3 to 6 months, 6 to 9 months na 9 to 12 months. Zote nimeweka, nimezipanga. So customer akikuja I don't struggle. Nikipereza kila mahali, nikiperemba. I'm very orderly. Yeah. Nachukua nguo from a specific place. Ndio. Kama ni t-shirt, nimezipanga. Ndio. Na hedge. Customer akiniambia mtoto wake ni mkubwa sana na ni wa miaka 3,
I'd add a year. Kwa hiyo huyo mtoto nimpe nguo ya 4 years. Ndio. Na nitampatia kama nataka t-shirt 2 nimpatie 20 pieces. Chagua from there. Iko aje mpaka aridhike. So unapata customer alikuwa anataka nguo 2, ana end up kuchukua nguo 5. Juu zote ni kamera na ni smart. Anasema hii siwezi acha, nikiacha sitaipata tena. Ndio. Unaelewa? Anaenda hapa na beba. Yes, anakuambia na hii tamatch na nini. Help your customers kumatch nguo. Ndio. Hii t-shirt itavaliwa na nini? Na kama kuna nguo ulikuwa umemuuzia previously, unaweza mwambia unakumbuka ile nguo ulibeba inaweza enda na hii. Unakumbuka ile ulibeba inaweza enda na hii. Unaelewa customer wako, unawasaidia. So wakikuja pia una mix sizes. Usiwapatie too exact sana na usiwapatie too big. Ndio. Unamsaidia kumix nguo. Unapata hata kwa kipindi fulani mtoto anaweza vaa hizi nguo na unamsaidia pia, unamwambia hizi mnaweza endea, hizi mnaweza shindia. Yeah. Na customer mwenye ameingia hapa anataka tuseme t-shirts. Unaweza kama sijaitisha t-shirts, utanipea trouser ama unipe kama jumper hivi ile design ya unajua ni sawa ulikujia hii lakini niko na hizi mzuri pia. Hiyo ni kitu unafanya ama una stick to ile customer amekuitisha? I'm an opportunist. Okay. I'd use every opportunity. Yeah. A customer enters here. Anataka a specific thing. Yeah. If that person is new here, I'll make sure nimemuonyesha all types of clothes za huyo mtoto wake ama au watoto wake. Ndio umetaka trouser, umetaka shati. Nitakwambia tunakuanga pia na shorts. See? Na ninamuonyesha that very specific size ya mtoto wake. Ndio. Nitazitoa nimwambie ona tu usinunue, lakini nakuonyesha ndio next time uende ukijua ziko. Kuona ni bure. Yes. So naambia customer silipishi kuona. Yeah. Ona nguo ndio hizi. Yeah. Namuonyesha mpaka sweta. Huyo customer akitoka hapa atakuwa anajua enyewe you have everything. Yes. And they would also end up wanakwambia basi nipe sweta moja. Hebu nipe short moja, nipatie boxer, nipe panty, nipatie vest because you have everything. Market your business when your customers are around. Yeah. Make sure umewambia na hata kama ana newborn naambia ninakuanga na newborn. If you can refer clients to me. Ona kamera yangu. Yeah. Tell them the prices. Tell them the difference in the market. Okay. Show them what you have. Yeah. So that wakiona mtu anasumbuka, ninajua mtu wako na hizo vitu. Go pick them. Yeah. Let me give you a number. I also deliver. I do deliveries. Okay. Like I have customers in Meru. I have customers in Busia. I have customer wangu akitoka Mlolongo. Hata mtu akiwa Busia you'll still ananiambia ile gari yako comfortable nayo nikituma mzigo nayo. Yeah. So mzigo wako nafunga kama parcel vizuri. Na ukiniambia sinajua watoto wako, obviously you are my customer, ukaenda a different place ama a different county. Yeah. What I do, unaniambia watoto wamegrow sana, watoto wanahitaji hii na hii. Ndio. Ninakupigia picha hizo sizes zao, una select. Ukisha select na kuambia tunafanya hesabu. Ndio. Of what you've selected. Yeah. Then hiyo hesabu yote na kutumia. Ndiyo. Unaitumia pesa yangu, then tuna agree the day ama the date yenye ninaenda kukutumia mzigo yako. Ndiyo. Ikifika hivi unaniambia nguo ziko sawa ama ziko sawa. Ndiyo. Na pia customer akikuja buy nguo kwangu iende ikuwe na issue, bora asifue. I always tell my customers, mimi usinifulie nguo uniletee hapa nirudishe kwa shop. Mimi nguo yangu usifua unless ni nguo ya newborn. Yeah. Nayo nguo ya newborn pia unafaa kuwa careful. Yeah. Because hata ukikuja kuselect nguo kwangu niko careful. Unapata huyo mtu maybe si first time mom. Yeah. Anajua watoto genetic variation ya familia. Watoto wangu nazaanga wakiwa na 3 point something, 2 point something. I always have tiny babies. I always have to pum pum. Yeah. So mimi I advise you accordingly that mix nguo. Uchukue za 0 to 3, yes. 3 to 6 na 6 to 9. Yeah. Depending on your taste. Yes. Lakini hauwezi kuja ubebe nguo hapa uende ufue na unirudishie. Ndio. Especially for bigger kids wenye wanaweza pimwa nguo bila kunini. Yeah. Bila kufuliwa.
because you just put the cloth on top of another one. Yeah. Pima mtoto nguo isipokupendeza usikae nayo pia, si vizuri. I don't advise customers to go waende wakae na nguo na warudishe, not unless they are far or else they are busy. But kama ijafuliwa sina shida, ulilipa ile nguo, si ndio? Ndio. Na si umeenda nayo? Ndio. So sina shida. So ukirudisha tu ile siku unarudisha nitakurefundia nguo nyingine. I only exchange a cloth with a cloth. Yeah. I don't refund money. Yeah. That is it. Hata ukuje ununue nguo sasa hiyo ndio niambie mzee amekataa hizi nguo. Na kuambianga sasa labda utafute customer mwingine umuuzie. Yeah. Juu sasa we can't be doing such business. Umenunua nguo umeenda ukasema hazihitajiki. That will not be fair. Not unless uniambie ni kuexchange nitakuexchangea. That's how fair I am. Okay. Yeah. Sawa. And marketing avenues, you just sit, wait for the customers to come, unawauzia ama una market aje nguo zako? There are times huwa ninakaa chini. I get my phone, I go through my contacts. I know all my customers in my contact list. Yeah. So I'd call even most of my customers, I'd call them because depending on the period I have seen them in my shop. Yeah. Yeah. I'd call Caro. Niko na hii na hii. Mko aje? Tuko poa. Watoto wako wako aje? Unawa inform that niko na hii na hii. Nimeleta sweatpants, nimeleta trousers. Unaangalia zile vitu maybe uja supply to customers wamekuwa in need of. Ama unajua a certain customer amekuwa akitafuta hii na sijamsort out. Unapiga simu, fulani nimeleta hii na hii. Una communicate tu. Na ingia pia kwa WhatsApp. Napiga picha a few items naandika ziko available. Hivyo that's how I market kwa them. WhatsApp unaweka status ama unatumia watu? Okay. I do status. Yeah. Because when you are sending people, you can't be sending people pictures when they don't need the clothes. Yeah. So the best way ni kuweka kwa status that everyone can view. Yeah. Na kuulize kama kuna sizes. You can also indicate the sizes kwa nini? Hapo kwa status una indicate zile sizes uko nazo for easier communication. Ndio customer sikuje anataka 13 years and you don't have. Yeah. Na pia mtu anakupatia order una deliver. There are things you also don't have but you go an extra mile kuzitafuta. So ukizipata una communicate to the customer. Okay. Yeah. Okay. Because I guess some customers would come and say, ena nitafutie trousers 7 years ama 10 years, na labda hiyo wakati labda ulikuwa na jeans and another type of trouser. Hivyo. Yeah. You go that extra mile to look for them. I go an extra mile to look for them. I order them. You can't just go to Gikomba and think that you'll get everything there without even proper communication with those who deal with the things. Because Gikomba everything hapo unapata kila kitu iko na mtu wa kamera. So utaenda hapo tu Kitumbo. Then uende everywhere ukisema uko na hii. Gikomba iko na pia nini zake, challenges zake. Utaamka tu na pesa yako 1000 yako 100 ukifikiria you will go and get the best clothes there. Uende upate nguo ziko na wenyewe. Unapata kuna mtu wa kamera na kuna watu wa second. So wewe wenye unasikia uko na pesa yako, unakuja kutusimamia hapa ukiuliza wenye wanachagua kwani kina nani? Tunakuambia fanya hivi. Watu wanachagua nguo pale. Na mimi nitapea watu wa second wenye tunafanya na wao kazi. Because tunajuana. Mimi nakula kamera, najua customer wa mwenye ananikatia, customer wake wa second. Yeah. So I balance all of them. Juu mimi ndio ninakula ile kamera. I select the best. Sometimes unaona mtu amekuja hapo na mimba, unapata kwa mtaa anasema mimi najua Gikomba nguo zinauzangwa 30. Gikomba nguo zinauzangwa 100. I also encounter customers wenye wanakuja hapa, unauza gali. Na Gikomba hizi vitu mnauziwanga 30. Unamwambia si twende nikupeleke. Anakuja hiyo Gikomba, by accident mnapatana ukikula kamera. Mimi huwa siachi nguo ya newborn nyuma no matter what. Bora ni kamera huwa ninaibeba. No matter how tiny it is huwa ninaibeba. So unapata mtu wako hapo anasukumana na mimba, amechoka. Aliona nguo ni expensive huku kwa baby shops na maybe kwa vibanda. Anakuja huko unapata ile sitaki imebebwa na mtu wa second camera. So wewe hautapata nguo. Wewe na pesa yako utahangaika kubeba zile vitu tu za bei kidogo zenye ziko locally available na vitu si kamera. Yeah, na ina take time kuenda juu si nguo mzuri pia. Yes. So unapata mtu ananiambia si uniuzie hizo zako. Bado afiki bei. Mtu mwenye bado alikuwa ameendea nguo Gikomba. Yeah.
za newborn. Yes. Amekuja hapo maybe na mzee wake, wanatafuta nguo, wanang'ang'ana hawapati. Watafuti za kuuza, anatafuta zake. Okay. So akiwa pale anaona wewe umekula nguo mzuri, anakuuliza unaweza niuzia? Unamwambia yeye nakuuzia ukifika bei. So anaanza kukwambia umpatie nguo umenunua na 120 na 100. Anakuambia nguo umenunua na 200 umpe na 100. Huyo mtoto umuongeleshangi mara mbili, unafunga tu mzigo wako unaendelea na kazi yako. Okay. Juu kumuexplainia si rahisi. Anaona watu hapo wamepewa nguo za second na 100 na wewe unakula kamera. That means umebeba nguo ziko expensive kuliko hawa wengine wote. Sawa. Hivi sasa mtu yoyote angetaka kuanza hii biashara sasa hivi, ni nini ungemwambia afanye? Number 1, ukitaka kuanzia hii kazi iko na njia mbili ya kufanya. Ndio. Njia ya kwanza ni kununua beli ikiwa mzima. Beli ziko na quality tofauti. Kuna mtu atakwambia kuna beli pia za 12k. Kuna mtu atakwambia kuna beli za 16,000 ama 15,000. Kuna beli za 20s, 30s. Kuna beli mpaka za 50,000. The more expensive, the better the quality. The cheaper the price, the lower the quality. Because we have fast premium classes, premium qualities. The premium qualities are the clothes with the best fast camera clothes. Like there are belts of shirts. I'm giving an example. Yeah. Just to mention a few. Like mtu anataka beli ya shati, boy shirt. Yeah. Ziko na pia sizes. Kuna tule tudogo 0 to 6 years ama 0 to 5. Then kuna 5 ama 0 to 6, then kuna 6 to 12. Sawa. Na before uendelee, bail kama ni bail let's say 0 to 3, hiyo bail itakuwa na nguo zote za 0 to 3 ama imetanganya? No. Okay. Hiyo bail kama ni 0 to 5 years, that's the example. Or else vile umesema 0 to 3. That means hiyo nguo, hiyo bail itakuwa na nguo za that age peke yake. Okay. There is no way utakuja kupata those zingine unapatanga imeandikwa baby. Yeah. Baby room age, baby medium. Yeah. Unapata hiyo ni watoto wadogo, si wakubwa sana. Then kuna children room age. Yeah. Children ni nguo kubwa. Inakava mpaka sama au teenagers. So unapata nguo ikifika from 12 years kupanda, unapata hizo ni nguo za teens. Hizo sasa zinapakiwa kwa trousers, shorts peke yake, shirts peke yake. Naelewa, t-shirts peke yake. Hapo ndo unapata nguo za teenagers. But from preteens kuteremka, hizo nguo kuna zenye zinamixiwa from 7 to 12. Yeah. Si hizo ni kuna preteen hapo, kuna age ya preteen Yeah. Then kuna 5 and below. Hizo ni baby clothes. And the baby clothes are always the cleanest. Okay. From the first grade 1. Yeah. Ukipata beli ya grade 1 yenye ni 0 to 5 na ni expensive, chances hiyo nguo yote itakuwa kamera. Unapatanga most of the cloth. So hiyo beli ukichukua una wasiwasi. Una wasiwasi nayo. Hiyo nguo mingi haijatumika. Unapata most of it ni clearance from the malls from abroad. Yeah. If it's time for winter, wanatoa zile nguo ziko kwa mall za summer. Yeah, wanauzia wale watu wa clearance. Ndio zinapakiwa kama mtumba. Unapata hizo nguo ni mpya tu. If it's time for summer, wanapata ziko na tag. Yes. Like for example sahi. Yeah. By January ile nguo itakuwa inapakiwa. Utapata mingi ni ya Christmas. Ndio. Because it will be off season. Season ishaisha. Yeah. Unapata nguo zote zenye zilikuwa maandishi ya Christmas ziko. Though even hata sahi kuna nguo unapata bado zimeandikwa hivyo at this season. Yeah. Ziko. Okay. Yeah, because they are clearly was stock tena za December. All right, we are winding up with Cynthia, and I'll let Cynthia tell us anything else that she would want to tell anyone out there that would want to start either this type of business or just any other small business. And then from there, she will also tell us where you can find her. Yeah, and how you can contact her also. Hello. I would want to say this. Never despise an humble beginning. Na mwisho wa kitu ama mwisho wa jambo ni bora kuliko mwanzo wake.
when I see where I have come from, even my customers, this is a 1 month old shop, but all my customers are coming here and saying, this is really good. And my customers were encouraging me. Yeah. I see you with a very big baby shop. I have very supportive customers. Kile nataka kukuambia, omba Mungu sana kupatie customers who can encourage you and who can support you. My customers were pushing me, telling me that hii kibanda si place yako. This is not your place. Yeah. Mimi nikiangalia naona wewe utakuja kufungua duka kubwa sana ya nguo za watoto. Wewe si wa kibanda. Testi yenye uko nayo haiwezi kucontain kwa kibanda. Wewe ni mtu wa mahali pengine, si hapa tu. And I trusted God. One thing I would want to tell you, never rush, but never miss your season. Before I got this shop, there was a time kulikuja mvua mingi ikanyesha. That was before the rains now. Yeah. Like a month ago. Na nilikuwa kwa kibanda nje. Na nilikuwa na stock mingi sana. Nilikuwa nimekula kamera the whole of that week. Na nilikuwa nimeenda soko like nimekuja na stock ya more than 300,000. That is in 2 weeks time. So si unajua unauza, unaenda soko, unauza, unaenda soko, bado kuna ile stock iko pale. You can't sell everything at a go. Yeah. So mvua wakati ilinyesha ilikuwa very windy. Niko na mwavuli, nimefunikia makaratasi, mwavuli inabebwa. Mvua ina strike, iko na very big drops. Such that karatasi haiwezi zuilia ile nini mvua juu ya nini, upepo ni mwingi. So zile nguo most of them zilinyeshewa. By the time nimalize kufunikia, nimelowa maji. Niko peke yangu. Hakuna mtu anataka kukusaidia kufunika hizo nguo. Kila mtu anapambana na hali yake pale kwa mvua. Hiyo ndio siku nilifika mwisho nikaambia Mungu, for sure I don't belong here. Now nimekomaa to a point that mimi naweza kuwa kwa duka. Na nikaambia Mungu, I've been praying you nipatie duka. Niliambia Mungu tu mambo mawili. Nataka duka hii line yenye niko, not far from my kibanda. Yeah. Though I had a specific shop nilikuwa nimenotice iko na mtu lakini afunguangi. Nilikuwa naomba Mungu kama ni kuachilia achilie nichukue. But niliambia Mungu, it's either this place or another place somewhere. Hizo two places. And one day I had a dream. Nikiwa nimepata duka kwa one of the places niliambia Mungu nataka. Na nikakaa, after that rain ilinyesha. Nililia Mungu nikaambia Mungu, nisinyeshewa hapa tena. Mvua ingine isinipate hapa kwa hii kibanda. I want to shift. Na Mungu niko ready. I was feeling like I was pregnant. You want to give back to something. That is the shop. Nilikuwa nahisi niko na mimba. Na lazima ile mimba nizae. And that was just acquiring a shop somewhere where ninaweza at least kuficha nguo zangu zisinyeshewe. Vumbi pia ilikuwa ni challenge pale kwa kibanda. Nguo zinapata vumbi. Mtumba na vumbi hazipelekanangi. Najua. Alafu huwezi funika kila mahali. You can't sell while umefunika. Unapata mwavuli inafunika a specific cover area yote. So zingine unaenda mvua jua ikizidi sana unafunikia na nguo. But bado kuna sunlight hata kama si direct inaingia. So jua ya siku moja inaweza damage nguo za kamera mingi sana. So nikaambia Mungu, I want to shift. Sikumaliza wiki. Niliona duka ikiama. Nilikimbia kwa mwenyewe nikaambia mwenyewe, nimekuja kuomba shoka. Na unipe shoka saa hii. Mtu usiangukie nyumba yangu. Akaniuliza umesema hadi, nikamwambia ile duka imehamwa nataka. Nililipa hapo na wakati ilihamwa nikatengeneza nikashift. So chochote unaomba Mungu atakupatia. God is a faithful God. But usirush. People could come in my kibanda wananiuliza, umeatilia hii duka iko hapa karibu, ukaanga kwa kibanda. But I felt that ni sawa, hii inaniumiza watu wakinikejeli. But God, I'm not ready. Not now. Okay. Not now. Okay. Nahisi kabisa siko ready. Ndio niko na pesa, but mimi my instinct zinaniambia you are not yet there. Yeah. Nimevumilia for 3 months bado watu wakinipush. Tafuta duka. Ama umeachilia hii duka. Ukaange hapa. Nakaa chini najiuliza, am I ready? Until nilikuwa very ready. Yeah.
Nikasikia I am at peace, even mentioning that I want a house, even telling my colleagues around, mkiona nyumba mniambie hapa, until nilikuja kurealize Mungu anasikianga maombi yetu, and he's the one who prepares us for seasons. Yeah. And when the season comes, you don't struggle. Yeah, you feel vitu ready. Zinajipeleka, you feel ready, you act as if you are ready, na vitu zinajipeleka hivi. Yani you don't struggle. You need this automatic ina happen. Because mimi ungeniuliza kama nitakuwa na shop, ningekwambia hapana. Kibanda iko na pesa, you are not paying. But let me tell you, now I am paying rent. And every time ninajipanga, najua rent yangu nafaa kulipa by 5th. What I normally do, every day nikiuza, rent yangu kama ni ya 20,000. Yeah. Divide by 30 or 31. Kila siku nafaa kuweka pesa ngapi? Naweka hiyo pesa. Kila siku. Niuze, nisiuze sana, lazima hiyo pesa iwekwe. Ninaiweka. Ndio nisije nikang'ang'ana. Ndio. Kama nitashindwa kufanya hivyo daily, nitachukua siku za mwisho from 15th to 30th or 31st. Hizo masiku za mwezi. Nitasema hizo siku, kila siku niweke 1,000 ama niweka certain amount. Ndio nisishindwe kulipa rent, ndio nisisumbuane na landlord juu ya mambo ya rent. So kama uko na biashara, pambana vile kunawezekana. Make sure you are comfortable. Yeah. Usiwe mtu wa saa zote you are being pushed to pay your rent. Saa zote you are being pushed to do your responsibility. And another thing, make sure you invest back to your business. Make sure whatever you earn from your business, make sure you invest it back to your business. Usianze saa zile umepata biashara ijakomaa, haina stock, wewe unajua kiatu ile expensive, wewe unajua ile nguo ya taki inavaliwangwa, wewe unajua zile nywele mzuri za kuvaa. Invest first to the business until it start to yield profit. Ndio unaanza kupanga ni nini unafanya. Na kama uko na biashara, plan yourself. If you are married, plan yourself. Yani you can even make sure you also save. Yeah. Never do a business to a point you don't save. And don't also save without investing. You can save to invest later. Yeah. You can also fail to save, but keep on investing the money. Because the more you are investing, the more the business will yield profit. Yeah. Na pia kitu kingine ningependa kuambia watu, usioperate na small stock. A small stock does not attract customers, but a big stock. When you say a big stock, what is big stock? Like, how much would you advise someone to start with? And assuming they want the camera type of clothes, ni kama mtu akuwe na pesa ngapi hivi ndio aweze kukua sasa na the big type of stock yenye tunasema nayo to attract customers. Of course nikiona kuna tungo tuwili tutatu sasa nitakuja. Not unless kamoja tu kanivutie tu kutoka kwa mbali, lakini unajua una stock, chances za mimi nirudi tena ni kidogo sana. Lakini mtu anafaa kuwe na kama pesa ngapi hivi ndio useme kweli ako na a relatively big stock yenye it can attract some customers. Yeah. There is no big money to start with. Because we are able differently. Yeah. Like I said I started with 3,000. Yeah. And I came back with a balance. So it depends. If anyone would come to me asking for help to start this business with 10,000, I would tell them, I will explain to them. Camera, beli mzuri. For example, your light. Iko na more than 10,000. That is the camera. Zenye utaselect. If they'd go for medium, medium iko na everywhere. Hiyo maybe anaweza kula kamera kama si kitu kali sana, kama itatoa ngwa mingi. Unajua unamwalate asiende amaze mtu mwenye anamkatia. So I would say that hata wa 10,000 anaweza anzia na second camera. But kama anataka kamera, lazima ujipange. Because utaenda ukule light, ikutolee trouser 2 ama trouser 3, itoe shirt mingi ama itoe t-shirt mingi, itoe tights. Kuna vitu hauna. Na wale customer unaenda kuencounter wanataka all types of clothes. Yeah. So, kile naweza ambia mtu akimaliza tu, kama ataenda na ile 30K yake ya kule kamera,
maybe abaki na balance, ajidedicate kuuza hii stock yenye amepata. Customer akikwambia nataka trouser na una trouser, mwambie sina, nikienda next time nitakuangalilia. Usiuze kenye una, uza kenye uko nazo. Customer akikwambia mimi nataka trouser ya miaka 10 na uko na miaka 5, unamwambia zenye ziko ni hizi. Kama ako na 5 years atachukulia zenye mwenye ako nazo, na pia akiangalia stock yako ni smart, atabeba kenye anaweza afford pale. Ukirudi tena ukipata that size, consider them first for consistency. Wewe make sure si mteja anakuja and then number tu ile tu mnaongea amekulipa, then unaenda. Sasa every time umepata mteja amekulipa, let's say amekulipa na M-Pesa. So you keep their number, if that is utaweka number only wakikwambia wanataka nguo zingine, ama every customer tu unaweka tu number, because you never know keka status, maybe they might be. Normally I have a sales book. At the back of the book I normally write my customers' numbers. There are numbers I normally save. But mostly, even if I save the number, I always write the names at the back, because sometimes I may not remember the name of the customer, but I have the number. So you can't trace them because you don't know the number you wrote, the name you wrote. So kwa kitabu ninaandika customer na ile order amenipea. Ndio. Naandika 07 ameitisha fleece sweater ya miaka 10. And I have the fleece sweater. If I have the number here, it is very easy to remember. Than hata ikiwa kwa simu juu, maybe I might not remember ile nilisave. So naingia kwa kitabu na naona nimeleta stock na nimeleta hiyo fleece jacket. Napiga simu, hello, nimekuletea fleece jacket ya 12 years. Ni Cynthia mwenye alikuzia hii na hii na hii. Unaelewa? So I always, customer akikuja hapa kama ni new customer, I'd make sure I get their number. Can I have your number? When I have the new stock or whatever you want, we can communicate. The moment una communicate the first time, ana save namba yako pia. Because wewe ndio unahitaji customer. Yeye maybe anaenda pate vitu mahali kwingine. So kile mtu ako nacho anaweza anzisha kazi nayo. Let us not be lazy. Let us not be ashamed to start from somewhere. Kuna mtu unapata yeye ako na certain class, hawezi uza mitumba kwa kibanda na hawezi zungusha. They would opt kuuzia kwa nyumba. Lazima pia ukuwe unaelewa challenges ni gani. Utauzia kwa nyumba, utauzia marafiki zako wakiwa wengi na majirani. Wakwambia pesa napata mwisho wa mwezi. Ile mwisho wa mwezi ikifika, unawadai 4,000, anakuja na kupea 3. Hii ingine nitakupea, wewe unafurahia. Lakini kazi yako ndio inaanguka. Unawekwa tena mwezi mwingine kitambo ulipo. Avoid hizo madeni. Zinafanyanga kazi zigrow. Let people pick what they can pay. Probably nikinunua sasa hivi hata sitanunua the next month. So maybe uko limited pia na wale watu wananunua. So hata mtu akianzisha na pesa gapi, it's better you sell on cash than selling everything na deni zikuwe mingi. So make sure in your business, hiyo pesa utaanzisha nayo. Kama utauza, because mtumba inafaa kuproduce 100%. Kuna nguo haita produce 100% profit, ita produce less. But make sure you sell on cash. If they don't have cash, advise them to come next time, because you are always going to the market getting new things. Kama mtu hana pesa leo na anakuahidi next week, itakuwa ngumu. Na si emergency nguo. Depending on your customer, kuna watu wazuri, mtu atakwambia sina pesa na tuko tarehe 1. Pesa yako nitakupea next month. Tarehe 1. Na kuwa amebeba deni ya 20,000. Na hiyo siku ikifika hivi uko na pesa yako. So unaona uko na pesa ya mzigo na uko na profit hapo. Hiyo ni sawa. Be sensitive to your customers. Lazima uelewe customers wako namna gani, depending on the time and the period you have worked with them. But don't entertain debts. Zinaangusha kazi. Customer akikuja hapa abebe nguo za 10k na anakuambia kona 8k, punguzeni. Abebe 8k yake yenye anaweza lipa. Hizo zingine you are always going to the market throughout. Let them come and pick when they have money. And another thing, unapata most of the time customer wanakasirika saa zile unawanyima deni. Usiogope kukosana na customer juu ya deni. Losing your business
is more painful than losing friends in the business. Make sure una maintain customer relation. Sometimes if something happens, customer kwambie umemkosea, apologize even when you are not wrong, because customer is always right. Apologize to them. Then a customer atakuja apate uko busy. Unahudumia a customer with the same age mate na mtoto wake. Are you getting me? Yeah. Unahudumia customer. So, anakuambia nataka t-shirts. Amepata customer mwingine bado hapo unamchagulia t-shirts za the same age mtoto wake. Anaona unatolea yule, anaona zake ni smart. Lakini zenye unampea anasema ni kama si smart, anataka za mwenzake. Learn to balance all those people. Either umalizane na mmoja, umwambie give me a minute nimalizane na huyu. Mulipane na huyu ndio mfanye. Akikuambia nataka zinakaa hizo, mwambie hizi vitu hazifanani. Choose what is inakupendeza. Wachana ile kupendezi. Sometimes unaweza pata unampea hii, ile unapatia yule ndio huyu anataka. Unaona inakaa like usipochunga uta lose both of them. Yeah. And instead of losing them, handle one at a time. Yeah. Okay, sawa. And Cynthia, if anyone want to come to your shop, contacts watakupata vipi? Kama mtu anataka kukuja kwangu, I am in Mlolongo, phase 1, along Cooperative Bank and SkyMart. I'm in between. So you can call me. I have a shop. I have a big billboard written Cynthia Baby Shop. So you can just look. That is on your left. Yeah. Going towards Quickmart. Yeah. It's on your right when you are going towards Weybridge. Yeah. Old Mombasa Road. Yes. Kwa service lane. Yeah. Hapo ndio unanipata. And my number is 0700 230 578. Cynthia Baby Shop. You can order. Naweza kuchagulia nguo nikuletee. Si lazima nipige picha. Ukiniambia you are around Mlolongo, you are around Kitengela, Athi River, phase 3, or else anywhere. Unanielezea tu mtoto wako anatoshana aje, then nakunini. Naweza kutumia nguo ama naweza chagua nguo. Wale wako na newborns, wale wako na mimba, amwezi fika kwa shop yangu. Unanipigia simu, unaniambia the gender you are expecting, and maybe kama uko na watoto wengine, their kgs, their previous kilograms, vile walizaliwa na kilo ngapi. Naweza jua watoto wako wanakuanga wakubwa ama si wakubwa sana. Kama ni extreme, nachanganya nguo. Hivyo, I have everything. Niko na nguo zote. So, I welcome you to come. Let us work together. All right. Yeah. Thank you, people, for being here with us. And as I promised, you're going to thrive together. And if you want to start this type of business, then there's no limitation. However small, if you have even 2,000, 3,000, as you had Cynthia Alianza, only 3,000, and look at where she is right now. So yeah, a matter of patience as well, and just knowing your customers. And thank you for being here with me. I don't know whether you've been able to subscribe to the channel. There's more to come, so please subscribe. You can comment and like and share with your friends, and please do not forget to subscribe. Thank you, and till next time, goodbye.